Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again to our book. Today we are in the second part of page 69. Let's get started. So we have, remember we said read the reds, then the blacks, join them together, repeat it 3, 5, 10 times. If this is easy, the next one should be easy, and so on and so forth. So we have kafi, kafi, rina, rina. كافرين كافرين باري باري زينة زينة بارزين بارزين يابي يابي سينا سينا يابسين 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 فاري فاري شين شين فارشين فارشين خالي خالي صين صين خالصين خالصين عاري عاري ضين ضين عارضين عارضين باسي باسي طين طين باسطين باسطين واعي واعي ضين ضين واعظين واعظين طائي طائي عين عين طائعين طائعين. Please make sure you can clarify between the hamza and the ain. طائعين طائعين طائعين. طيب, let's start one more time. كافرين كافرين بارزين بارزين يابسين يابسين فارشين فارشين خالصين خالصين عارضين عارضين باسطين باسطين واعظين واعظين طائعين طائعين. Inshallah, make sure this page you can read the entire page easily. It should take you a minute or less. Inshallah, ma'asalama. See you in page 70. Please share with other people. Do not forget to read, repeat it. Remember the reds and the blacks. Repeat it. Know what is long. Know what is not. Whatever is not long, please do not make it long. Inshallah, ma'asalama. Thank you for watching.